I'd like to preach today a little bit. Я бы хотела немножко проповедовать сегодня. Of course, I really appreciate your willingness to listen to the Я, Word of конечно God. же, ценю ваше желание слушать меня и Слово Божье. In reality, I'm already past that place where it makes me feel good when I speak. По-настоящему я уже прошел этот период, когда я чувствовал себя хорошо, когда я говорю. Because as people, when we speak, it gives us a feeling of importance. Потому что когда мы говорим, это дает нам чувство, что мы важные. But when you speak a long time, you get used to it. Но когда ты говоришь очень долго и давно, то ты к этому привыкаешь. So my desire, my prayer that the Lord would speak to us today. И поэтому мое желание, моя молитва, чтобы Господь говорил к нам сегодня. So the topic that the Lord has laid in my heart, I named it "Clear Picture." И тема, которую Господь положил на мое сердце, я назвала ее «Четкая фотография» или «Четкое видение». Let's read from Genesis chapter 45. Давайте прочитаем из Бытия, глава 45. Verse 4. 4 стих. So I'll read it. This is kind of easier translation, so I'll read first in English. Please come closer. Joseph is talking to his brothers. Иосиф говорит к своим братьям здесь. And he says to them, please come closer, he said to them. И он говорит, и подойдите поближе ко мне. So they came closer and he said again, I am Joseph, your brother, whom you sold into the slavery in Egypt. Они подошли, он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. But don't be upset and don't be angry with yourselves for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your lives. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. This famine that has ravaged the land for 2 years will last 5 more years, and there will be neither plowing nor harvesting. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые не жать не будут. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. So it was God who sent me here, not you. And He is the one who made me advisor to the Pharaoh, the manager of his entire place and the government of all Egypt. And the governor of all Egypt. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, и господином во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. First of all, I have to let you know that there is no way we could see the full picture in the beginning of the life. Прежде всего, я хотел бы вам сказать, что никогда мы не увидим всю картину в начале нашей жизни. We want to. Мы хотим этого. My son, my third boy, he cannot stop dreaming about his life in the future. Мой сын, это 3-й мальчик, он не может перестать мечтать о своей будущей жизни. He believes he will have police station and he Он will верит, что у be него a будет, sheriff in that station. он верит, что у него будет полицейская станция, он там будет шерифом. And he already prepared a place for me. И также он там приготовил для меня место. And he talks about it every day. И он говорит об этом каждый день. But it's not only the children Но также это не только дети, которые мечтают, that are looking ahead. которые смотрят в будущее. I find myself constantly trying to see my life all the way through. Я также пытаюсь всегда посмотреть, какова будет моя жизнь потом. I try to understand the path that God is taking me И through. я стараюсь понять тот путь, по которому Бог меня ведет. And through the Bible, we see many, many lives ahead of us. Но в Библии мы видим жизнь уже как бы наперед. And Bible gives us a clear picture of lives of others. И Библия дает нам ясную картину о жизни кого-то другого. So my encouragement when we run into dead end into our life, Поэтому мое in our вдохновение, lives, когда мы где-то в тупике в нашей жизни, we open the Bible and we see somebody's life. и чтобы мы открыли Библию и посмотрели на жизнь кого-то там, That will help us, that will encourage us. которая бы вдохновила нас и помогла нам. Because life of Joseph began very good. Потому что жизнь Иосифа началась хорошо.
He was one of the youngest brothers in the family. Он был самым младшим сыном в семье. When his father was young, he had a lot of battles, a lot of issues in his life. Когда его отец был молодым, у него было очень много разных трудностей в жизни. But when the father got older, everything finally came down and became to be Но peaceful. когда его папа подошел к старости уже, его жизнь была достаточно мирной. And he was a favored son. И Иосиф был самым любимым сыном этого отца. He had favor from his У father. него было благоволение от своего отца. Always father would give him the best and he would allow him to have more freedom and more blessings in Отец his life. всегда давал ему самое лучшее, давал больше свободы и давал ему больше благословений. Besides that, he began to see dreams about his life. Также он начал видеть сны о своей будущей жизни. That his brothers eventually, at one point of his life, will worship him. Он увидел, что его братья, они поклонятся ему когда-то. And he shared the dreams. И он поделился этим сном. But brothers began to be angry at him. Но его братья разозлились на него. Because they could see how the father loved him a little bit more than he loved the Потому что rest они of уже them. видели, что отец больше любит его, чем их. So the beginning of life of Joseph was full of colors and joy. Поэтому начало жизни Иосифа было полно радости и полно разных красок. If you haven't read the book of Genesis, I recommend you read that book. Если вы никогда не читали «Бытие», я советую вам, чтобы вы почитали. Especially if you like to read books. Особенно если вы любите читать книжки. Because one time I was working at one lady's house, was doing some work at her house. Потому что однажды, когда я работала у одной женщины в доме, And she had probably, I don't even know, maybe 1,000 books. и у нее было, скорее всего, около 1000 книжек. And they're all big. И они все были очень большие. And you know how sometimes people have a lot of books just to show off that, you know, they're Иногда у людей smart. много книжек, чтобы показать, какие они умные. So I asked her, did you read all of the books? Я спросила у нее, ты все их прочитала? She says, yeah, and I have much more in the basement, the И books она that I сказала, да, read. и у меня также есть в подвале те книжки, которые я тоже прочитала. So what are the books about? Ну о чем же эти книжки? Love stories. Это все любовные истории. That is a lot of love Это stories. очень много любовных историй. Thousands of books. Тысячи книжек. So this is a love story. И вот это и есть любовная история. How God loved us. Как Бог полюбил нас. And how He has done so much for И как Он us. столько сделал для нас. So Joseph was in a very good life in the beginning of his life. И так Иосифа была очень хорошая жизнь в начале. But then when his brothers began to hate him and be jealous of Но him, потом, когда его братья начали ненавидеть и завидовать ему, it rose to the point that they wanted to kill him. до такой степени, что они захотели его убить. A teenager. Просто мальчик. He was hated by his brothers. И он был ненавидим своими братьями. Now, please understand, his brothers came from 4 mothers. И, пожалуйста, поймите, что его братья все, они пришли от разных матерей. So no wonder there was all kinds of problems and Поэтому drama. вероятно, что там было так много проблем. 4 moms, 4 разных but мамы one father. и один отец. So one time the older brother prevailed and he said, "We will not kill Joseph. И самый старший сын, он сказал, не убьем Иосифа. We will try to. Let's just beat him up and just, let's give him a lesson, but we cannot kill him." Давайте не будем убивать его, просто проучим его хорошенько и побьем его. So when he was away, the younger brothers decided to sell him into the slavery. И когда он отошел на какое-то время, все остальные братья решили все-таки продать его в рабство. And the Bible says he cried loudly and greatly. И Библия говорит, что Иосиф в это время плакал очень сильно и очень громко. He was begging them И not to do он that. умолял их не делать этого. Now, one of the hardest things to go in life is betrayal. И самое сильное, через что можно, страшное, через что можно пройти в жизни, это когда люди предают тебя. The closest ones, the family, the ones that are friends. Особенно те, которые твои друзья, которые твои родственники, которые тебе ближе всего. And he was sold into the slavery. И он был продан в рабство. He landed in Egypt and he was a slave. И в Египте он стал рабом. When he was there, the Bible says God was with Joseph. Но когда он там был, Библия говорит, что Бог был с Иосифом. Maybe he cried, maybe he prayed, maybe he even fasted. Может быть, он молился, может быть, он постился, может быть, он плакал. Maybe he gave up
А может быть, он сдался? Maybe he said those dreams were probably my И, imagination. может быть, он сказал, что все эти сны, это, может быть, было мое просто представление. Because in life, when God shows us something, we want it to be fulfilled immediately. Потому что в жизни, когда Бог нам что-то показывает, мы хотим, чтобы это совершилось прямо сейчас. Okay, next year. That's И the мы думаем, longest we can wait. ну, на следующий год уже точно. Это самое большее, что я могу ждать. So it was many years of Joseph being in Egypt. Но для Иосифа это было много-много лет в Египте. So in slavery, God even blessed him there. Но даже в рабстве Бог его благословил. Let me tell you, if you are believing God and trusting Him, И дайте я вам скажу, что если вы верите в Бога и вы доверяете Ему, even in slavery, God will bless даже в you. рабстве Он благословит вас. Even in places unimaginable, God can still Даже в bless тех you. местах, где вы даже не представляете себе быть, Он благословит вас. In a very short time, he became a manager of the house of Potiphar. И в самое короткое время он стал Менеджером. управителем в доме Потифара. A young man, Такой молодой человек, barely 20 years ему old, было почти 20 лет, because God was with him. но Бог был с ним. And he trusted God. И он доверял Богу. He was looking into his life, Он смотрел на его жизнь, trying to understand the life of his, the picture of his life. он смотрел на свою жизнь и старался понять картину своей жизни. He had millions of questions, У него было миллионов вопросов, but no answers. и не было ответов. But he decided to trust God in his life. Но он решил доверять Богу в своей жизни. But sometimes in life, when we go through life, Но когда мы идем в жизни, we might think this is the worst thing that can ever happen to мы me. думаем, о, это самое худшее, что могло со мной случиться. But there is always even more worse that will happen Но to us. поверьте мне, есть еще худшее, чем случилось с нами. Being a manager of that home, he was already dressed nicely. Будучи правителем в этом доме, он одевался уже хорошо. Maybe had nice haircut, nice beard. I don't even know how Egyptians, they had no haircuts. Может быть, у него были хорошо уложены волосы. So the wife of the ruler of the house started liking the boy. Но жена, это владельца дома, ей стал нравиться Maybe Иосиф. her husband was ugly or whatever. She started looking at the Ее boy. собственный муж не был таким красивым, она стала смотреть на него. So she started, offering him, hey, you're a very handsome man. И она стала ему предлагать, ты красивый молодой человек. Why don't you go with me in the bedroom and sleep and have fun? Почему бы тебе не прийти в мою спальню и не развлечься там? And she was doing that many times. И она это делала на протяжении долгого времени. Until one day he came into her house to take care of certain things. До того дня, когда он пришел в дом, чтобы что-то сделать там. And there was nobody in the house. И там никого не было в тот момент. So she seized the moment and she got a hold of him. И она увидела этот момент, и она прицепилась к нему. You see, in our lives, the temptations, they come really quietly. Видите, в нашей жизни искушения, они приходят очень тихо. But sometimes they come really loud. Но иногда они приходят очень сильно. And very hard to resist. И очень трудно противостоять в тот момент. It's easier to resist when it's a small desire. И иногда легче противостоять, когда маленькое желание. But here the desire is in the form of a woman. Но здесь желание это в форме женщины. And she says, come sleep with me. И она говорит, иди, переспи со мной. And he had to run away and he dropped his clothes at her bedroom. И ему пришлось убежать, и он проронил свой... одежду. And he was innocent. И он был не виноват в этом. And when she told her husband, he got furious of what Joseph did. И когда она сказала своему мужу, он просто был разъярен тем, что сделал Иосиф. Gossip and accusations. Это была клевета и обвинение. Another hard thing to go in Это life. еще одна трудная вещь, через которую мы можем проходить. Righteous, innocent men, Праведный, невинный человек, falsely accused. который был невинно осужден и обвинен. And of course, we raise our hands to God and we, God, where are you? И, конечно же, мы поднимаем свои руки к Богу и говорим, Господь, где же ты? How could you allow me, an innocent man, to be accused of rape? Как ты мог позволить мне, праведному, чистому человеку, быть обвиненным в таком грехе? And Joseph landed in prison. И Иосиф оказался в тюрьме. Even in prison, God was with Но даже Joseph. в тюрьме Бог был с Иосифом. Very quickly, he became the head of the prison, or he was helping the guy that was in charge of the prison. Очень скоро он стал помогать тому офицеру, который там был.
Now, в тюрьме. not very many people can go through accusations and survive. Немногие люди могут пройти через обвинения и потом выжить, Because it's our life, it's our integrity. потому что это наша жизнь, это наше достоинство. We usually think we have to fight for our integrity. Мы часто думаем, что нам нужно сражаться за свое достоинство. I will do anything. I will tear the person's mouth. Я сделаю все, что угодно. Я просто разрежу рот этого человека. I will call every phone number. I will knock on every door. Я буду стучать во все двери, я буду позвонить по всем But I телефонам. will prove that I'm Но я innocent. докажу, что я невиновен. Sometimes it's the people that are guilty. They're proving that they're innocent. Иногда большее количество людей, которые виноваты в этом, они хотят доказать, что они невиновны. But he decided to trust God. Но он в этот момент решил довериться Богу. Again, another setback in his life. Опять же, какая-то вещь, которая как бы положила его назад в своей жизни. Oh, how we don't like the setbacks in our Как нам не lives. нравится надо идти назад. It feels like the blessing was within his hand reach in И his life. казалось, что благословение вот-вот уже было в его жизни. And suddenly everything was И в lost. один момент все опять поменялось. But in prison, he was trusting Но God. в тюрьме он доверял Богу. God was with Joseph in prison. Бог был в тюрьме с Иосифом. Yes, the news can speak about you. The people can talk about you. Новости могут говорить о вас, люди могут говорить о вас. Sometimes people have nothing to do. Иногда у людей просто делать нечего. So they will find stories that are interesting and they will talk about И it. поэтому они находят интересные истории, начинают говорить о них. And it sounds like it's true. И звучит, как будто бы это все правда. But God knew that this is the path that Joseph needed to take. Но Бог знал, что именно этот путь он приготовил для Иосифа. Joseph again was trying to understand what was happening in his life. Иосиф опять же старается понять, что происходит в его жизни. How could I be betrayed my brothers and then accused falsely in a Как place мои like братья this? могли так подвести меня, а потом меня так невинно обвинили? How could that happen in my life? Как это могло случиться в моей жизни? But Bible says God was with Но Joseph. Библия говорит, что Бог был с Иосифом. One time the prisoners had a dream. Two prisoners had a dream. И в один раз у двоих заключенных были сны. And he interpreted the dreams correctly to them. И он интерпретировал эти сны для них. But he asked one of them, says, when you gonna be in a better place, please remember me. И он сказал этим заключенным, когда вы будете в лучшем месте, чем здесь, пожалуйста, вспомните обо мне. I'm falsely accused here. Please help me in any way that you can. Я был невинно обвинен, помогите мне, как вы сможете. But the Bible says that he forgot about Joseph. Но Библия говорит, что он забыл об Иосифе. When people forget about us, Когда люди забывают о нас, God will never forget. Бог никогда не забывает. God will never abandon us Бог никогда не оставляет нас, because he watches us. потому что Он смотрит за нами. Even in places where people think we're finished, Даже в тех местах, где люди думают, что с нами все покончено. he already was hoping that this guy was actually close to the Pharaoh. И он надеялся, что потому что этот человек был так настолько близко к фараону, He was serving wine to the он Pharaoh. подавал вино для фараона, So he will have the opportunity to say a word to the и у него Pharaoh. будет возможность сказать фараону несколько слов за Иосифа. So he was hoping and waiting and И он waiting. ждал и надеялся, и ждал и надеялся. We always in life will look through opportunities. И мы таким образом мы теряем в жизни, когда We're looking for those opportunities in life. мы смотрим на такие возможности в жизни. But sometimes when that didn't work out, Но тогда, когда эти возможности не сработали там, не сработали там, it brings us such a disappointment. это приносит нам такое разочарование. Thank God for opportunities. Но слава Богу за возможности. But never place your trust or your life in those Но opportunities. никогда не доверяйтесь и не этим возможностям полностью. Because if you were hoping that the salvation will come from this direction, Потому что если вы надеетесь, что ваше спасение придет с этой стороны, if it doesn't work, you might discourage yourself. и если это не сработает, вы можете разочароваться. Because we always try to understand the things in life. Потому что мы всегда стараемся понять вещи в жизни. And we always try to connect the dots. И мы стараемся соединить точки. In our mind, we try to predict our life and we try to understand the picture of our И мы life. стараемся предсказать нашу жизнь и понять всю картину, и увидеть всю картину. Oh, my future husband, he has connections in government. У моего будущего мужа есть связи в правительстве. Or my wife's cousin, she's
she's a governor of the state. Или моей жены двоюродная сестра, она управитель штата. God can help me through them. И, наверное, Бог поможет мне через них. And in our mind, we try to help God. И в нашем разуме мы хотим помочь Богу. We say, God, don't you see this opportunity? Use it. И мы говорим: Господь, видишь эту возможность? Помоги вот через эту возможность. Come on, God, use it. It's just... Используй вот эту возможность. But opportunities sometimes, many of them pass us by. И иногда возможности, многие из них проходят, And nothing happens. и ничего не случается. But one day, Но в один день now Pharaoh sees dreams. фараон видит сон. It's not the prisoners, Не узники уже, but the но Pharaoh. сам фараон. And he needs help. И ему нужна помощь. Badly he needs help. Ему очень нужна помощь. Because the dream that he has seen bothers him non-stop. Потому что тот сон, который он увидел, теперь его беспокоит. And they were looking for somebody to help to interpret the dreams. И они смотрели, искали кого-то, кто бы помог им интерпретировать этот сон. And Joseph, because he was practicing to do that in prison, И потому что у Иосифа была возможность практиковать это в because he тюрьме, kept trusting God, потому что он доверял Богу в это время, having his spirit open toward God, и его дух, он был открыт для Бога, he developed a spiritual gift. и он за это время он выработал в себе духовный дар. A gift that you cannot develop in a freedom. Тот дар, который ты мог бы не иметь на свободе. It is impossible to develop that kind of gifts if you pray 5 minutes. Это невозможно, этот дар заиметь, если ты молишься просто 5 минут в день. You have to pray continually and rest for 5 minutes. Ты должен все время молиться и отдыхать только 5 минут. So Joseph had the ability to interpret dreams. И у Иосифа была этот дар интерпретировать сны. He came to the Pharaoh, he interpreted the И dream. когда он пришел к фараону, он интерпретировал этот сон And для he told него. him what he needs to do. И он сказал ему также, что он должен сделать. Because he was a manager, he knew how to solve the situation. Потому что как менеджер он напрактиковался и знал, как разрешать разные In ситуации. one day, И в один день he was washed from the filth of prison. и он отмылся от всей грязи тюрьмы, And he was dressed in a king's clothes. и он был одет в царские одежды. Yesterday, he was hungry from eating crumbs. Вчера он питался крохами, Today, he is being fed from the king's table. а сегодня он питается с царского стола. Now, the changes like that in life, И перемены такие в жизни, they cannot be experienced by somebody who hasn't suffered a lot. они не люди, которые не страдали сильно, не получают этого. You cannot experience such a change in your life. Не может такая быть перемена в жизни этого человека. Because you will destroy everything. You will lose everything. Потому что ты все напортишь, и ты все потеряешь потом. It takes a lifetime to be prepared for that time. И берет целую жизнь, чтобы быть приготовлены к этому. For example, Допустим, a lot of the Christians, they want to be leaders. много христиан, они хотят быть лидерами. They imagine themselves on a stage. И они представляют, как они уже на сцене. Pastor Peter, he doesn't know how to do it. Да, пастор Петр не знает, как это I'll делать. do it like this. А я буду делать вот так. And I will do like И this. потом я буду делать вот так. And I will say, touch. И я скажу, прикоснись. So they sit in their chair И они сидят на своем кресле, that their parents bought for them. которое их родители для них покупили. And they already imagine. И они уже представляют. And that's what Joseph was doing. И это то, что делал Иосиф. He wasn't even feeling the ground for being so joyful in his beginning of his life. У него даже земля под ногами растворилась, когда он был такой радостный, зная о том, что случится с ним в жизни. My brothers and my mother, my mom and my dad will worship me. Мой отец, моя мама, все братья поклонятся мне. It's true. И это правда. But he needed to become a slave himself. Но он сначала должен быть стать рабом сам. To worship to every tree, to every dog and to every human being. Because when you're a slave, you have to worship to everybody. Потому что и быть слугой каждой собаке, каждому животному, потому что когда ты раб, ты поклоняешься всем. Because you don't know who can kill you. You're a slave. You're worthless. Потому что ты не знаешь, кто тебя может убить, потому что у тебя твоей ценности нет. So the way he earned his position to be worshipped И как он занял эту позицию, где уже ему поклонялись, is by worshiping himself and being a slave. Это когда он поклонялся и был рабом. So when everything happened,
И когда все это произошло, he began to see the picture. он теперь уже увидел всю эту картину. He said to his brothers, И он сказал своим братьям: "Come to me, my brothers." «Придите ко мне, мои братья». They were in shock И они были шокированы. because they knew one day they will be punished for their sins. И они знали, что в какой-то день они будут наказаны за свои They грехи. remembered the tears and the begging of Joseph. Они вспомнили тогда все его слезы и все его молитвы. So when Joseph, that they didn't know he was Joseph, when he was giving them hard times, И Иосиф, когда он так трудно с ними поступал, когда они еще не знали, что это Иосиф, they kept saying, "This is God punishing us for тогда в тот him момент они уже говорили, что это Бог наказывает нас за because we Иосифа, sold him into the потому что мы slavery." продали его в рабство. But here he says, "Don't worry. Но здесь Иосиф говорит им: не беспокойтесь, I will preserve your life." я сохраню теперь вашу жизнь. Not only that, he begins to understand what God did. И не только это, также он начинает понимать, что Бог сделал в его жизни. Can you imagine being slapped and beaten and accused and betrayed? Представьте себе, будучи быть избиваемым, когда вас предают и еще что-то. And at the same time, you see the hand of God in everything. Но в то же самое время ты видишь руку Божью во всем. So, for example, if you want to be a leader, И поэтому, например, если ты хочешь стать лидером, you have to learn how to be obedient. ты должен научиться, как быть послушным. Because if you will never learn how to be Потому что obedient, если ты не научишься, как быть в послушании, that position will be in a spiritual world. та позиция будет в духовном мире. Only the obedience of your life will position you to become a Только leader. через послушание в твоей жизни это позволит стать тебе лидером. If you want to be influential, Если ты хочешь стать влиятельным, you have to go to the point in life when you actually do things. и тебе нужно будет пройти в своей жизни через вещи, когда ты будешь делать что-то, But you get nothing in и return. ничего не получишь за это взамен. It's easy to do something when somebody pays you for that. Очень легко делать что-то, когда кто-то тебе платит за это. Joseph was not paid in prison. Иосифу не платили в тюрьме, He was actually working in prison. он работал там, And he was praying for и people. он молился за людей. Do you think he just simply interpreted the dreams of the prisoners? Вы думаете, что он просто так перевел им эти все сны? No, he was praying for them. Нет, он молился за них. It's a hard work. Это и тяжелая работа. Sometimes we don't even want to pray for ourselves. Иногда мы даже за себя не хотим молиться. But think you have to pray for somebody. А теперь подумайте, что вам еще за кого-то молиться надо. And you know how they live in prison? И вы знаете, как они живут в тюрьме. Like rats, eating Просто each как other. крысы, они друг друга поедают. And now he has to serve А somebody. теперь ему нужно служить. So if you want to be influential in life, Поэтому, если ты хочешь быть влиятельным в жизни, you have to do things for free. тебе нужно делать вещи за бесплатно. A church, sadly, it just becomes a place where people use their talents. Очень печально, но церковь становится тем местом, где люди просто используют свои таланты. If this ministry doesn't fit my talent, Если это служение не подходит к моему таланту, I'm sorry, it's not going to work. я очень печально, но это не сработает. Dishes and sweeping and vacuuming, Посуда там или подметать пол, it's not part of my это calling. не мое призвание. God has called me for nations and Бог for призвал меня для наций. what Joseph had to go through. А через что пришлось Иосифу пройти? And it took him many years, И также это заняло его очень много лет. at least 25 years, По крайней мере, 25 лет. from the day he was sold by his От brothers того дня, когда он был продан своими братьями, until they worshipped him. до того дня, когда они стали ему поклоняться. Many of us, Многие из нас we would have given up. уже сдались бы. But what helped Joseph? Но что помогло Иосифу, That God was with him. это то, что Бог был с ним. So I say to God, Поэтому я говорю Богу, God, if you are with me, я говорю, если ты со мной, I'm willing to go through anything in my я life. пройду я позволю тебе, чтобы я прошел через I don't многие know вещи. when the coronation will come in my Я не life. знаю, когда мое коронование придет. But if you're gonna be in my life, Но если ты будешь в моей жизни, and your blessing will be in my life, и твое благословение будет в моей жизни, Lord, I'm ready to go through every season in my life. тогда я готов идти через каждый сезон моей жизни. Are you willing to go through betrayal and through accusations? Ты желаешь идти через предательство и через обвинения? If we are willing to go with God, we have to go through anything. Если мы готовы идти с Богом, мы должны быть готовы идти через абсолютно все. Why does God has to test us so much? Почему Богу так нужно нас проверять? To put us in a position. И чтобы поставить нас потом в позицию. Because just because we have seen a dream Потому about our future, Потому что даже если мы увидели сон какой-то о нашем будущем,
It means God is taking us there. Это значит, что Бог нас туда ведет. But we are not there yet. Но мы там еще нет. So today, Поэтому сегодня every miserable situation, каждая плохая ситуация, we can turn it into good. мы можем превратить ее в что-то хорошее. How? Как? By bringing God into this situation. Чтобы, мы можем это сделать, если мы принесем Бога в эту ситуацию. And to be blessed where you are. И быть благословенными там, где мы есть. Because of Joseph, God blessed the house of Potiphar. Из-за Иосифа даже дом Патифара был благословен. Everywhere where he went, there was blessing. Там, где он шел, было благословение. So actually, the good life is not where there is no problems. Поэтому хорошая жизнь не там, где нет проблем. But the good life is where God is. Но хорошая жизнь — это та, где есть Бог. His brothers were in the freedom. Его братья, они были на свободе. But God was not with them. Но Бог не был с ними. He was with Joseph. Он был с Иосифом, однако. Sometimes the public opinion does not matter anything. Иногда мнение людей не значит ничего. They were thinking he's finished, he's gone. Они думали, что с ним все плохо и что его больше нет. And another thing, only God can help us to go through suffering and still come out alive. И еще одна вещь, только Бог поможет нам идти через страдания, и чтобы мы вышли оттуда живыми. We will suffer anyway, regardless. Мы будем страдать в любом случае. Whether we trust God or we don't trust God. Независимо от того, доверяем мы Богу или не доверяем. I would rather suffer trusting God. Я бы, скорее всего, страдал, доверяя Богу. Because in that I know He will help me, give me strength. Потому что я знаю, что в то время Он поможет мне и даст мне силу. For example, I constantly hear people getting stomach ulcers from a lot of stress. Например, я очень часто слышу, как люди получают язвы желудков от стресса. And a couple more different diseases that are affecting the blood and the liver of the people when they're really stressed. И еще несколько болезней, которые также атакуют печень и кровь, когда люди под большим стрессом находятся. And of course the heart. И, конечно же, сердце. And the mind. И их разум. Every suffering that we go through in life. Каждое страдание, через которое мы проходим, If it doesn't harm us mentally, it will harm us spiritually. если оно не приносит нам какое-то разрушение в нашем разуме, Or it could то harm оно us приносит нам в physically. духе, а также физически. People throw up blood when they go through difficult times. Люди их рвет, и их вырывают кровью, когда они проходят через трудные времена. Because they're simply taking everything upon themselves. Потому что они весь стресс этот переводят на себя. But if we can turn every stress, every problem away from ourselves and turn it to God, Но если мы возьмем весь этот стресс и повернемся к Богу и дадим Ему этот стресс, we remain healthy and strong мы spiritually. останемся сильными духовно и также физически здоровыми. And I've said it before and I said it again. И я говорила это раньше, я еще раз скажу. It's not the age that kills us. Это не возраст, который убивает нас. It's the stress Это that kills стресс us. убивает нас. If we can learn how to overcome the stress, Если мы научимся, как стресс, чтобы на нас не воздействовал, then we can overcome everything in this life. таким образом мы сможем все перейти в And жизнь. come to the conclusion in our life when we begin to see the picture. И когда мы подходим к концу нашей жизни, когда мы начинаем видеть всю картину, Brothers of Joseph, they're trembling from fear. и братья Иосифа, они, например, дрожали от страха. But he says, relax. Но он им сказал: освободитесь. It's not you that sold me to Это не slavery. вы продали меня в рабство. It was God to preserve the humanity. Это Бог, чтобы сохранить человечество. It took so many years for me to be prepared. И это заняло столько времени, чтобы мне быть приготовленным. So he did all of that. И он делал это все. You see, he was not offended. Видите, он не был уже обижен, He didn't want to pay them back. а он не захотел им заплатить обратно. Never want to pay back to somebody for what they do to you. Никогда не платите обратно тем, кто что-то плохо сделал вам. Because most likely it's God working in your Потому life. что, скорее всего, это Бог работает в вашей жизни через Even них. if they're falsely accusing you and doing harm to you, Даже если они обижают вас и обвиняют вас, it is impossible to understand why. и даже невозможно понять, почему. At every point of life of Joseph was impossible to see the picture. Также в истории с Иосифом каждый момент жизни невозможно было видеть, почему это But случилось с when ним. he looked back, Но когда он посмотрел назад, the betrayal was not a problem. тогда уже это предательство не стало проблемой для него. False accusation was not a И problem. все эти невинные обвинения также не были проблемой для And he него. was a strong, healthy man. И он был сильный человек и здоровый человек. And he did not lose his И mind не потерял своего разума. because God helped him. Потому что Бог помогал ему. Now every one of us, we have a purpose from God. И у каждого из нас есть
Цель. Назначение. назначение. And even though we might not think about it, И мы, может, об этом не думаем. we want to take care of our families, of our houses. Мы думаем о наших семьях, о наших домах. But even that is part of the calling of God. Но даже это также является частью этого призвания от Бога. And often things don't line up. И иногда вещи, они как бы не складываются. Often marriages don't work out. Может быть, замужество не сложилось. Often you plan certain things, but it happens opposite. И некоторые планы ты планируешь, а они срабатывают по-другому. Whatever God speaks to you in your heart, И вот что бы Бог ни говорил в вашем сердце, it is true. это правда. Whatever you're going in this life, Все, что вы проходите в этой жизни, it's a fact. это факт. We cannot change that. Мы не можем поменять это. Joseph could not change that. Иосиф не мог поменять это. He simply needed to live through it. Ему просто нужно было все это прожить. We cannot expect things to happen like this in И our мы не life. можем ожидать, чтобы вещи случились очень быстро в нашей жизни. Because our life is most likely created by God for certain time, for certain place. Потому что больше всего возможно, чтобы наша жизнь была сотворена Богом для определенного времени и для определенного места. Apostle Paul at the end of his life, Апостол Павел в конце своей жизни, he says, "I'm being poured as a drink offering." он сказал, что я выливаюсь как напиток предложения. Как? Напиток предложения, не знаю. Как вода. In Russian it says вода, water. So our life is like water. То наша жизнь, она как вода. Our God collects us in a cup. Бог сохраняет нас в чаше. This body, this is the cup. Это наше тело, это наша чаша. But our abilities, our understanding И наше понимание, наш разум, is the water. это как вода. And when God will need it, He will pour it out. И когда ему это нужно, он выльет. And that is the purpose of life. И это есть цель нашей жизни. That was the purpose of life of Joseph. И это было предназначение для Иосифа. He suffered a lot. Он страдал очень сильно. But there came a purpose for it. Но в этом во всем усматривался дизайн Бога. But at the end, Но только в конце it is hard to do something when you don't see the end result. и иногда трудно что-то делать, когда ты не видишь конечного результата. Any of us, Каждый из нас, if we could see the things ahead of time, если бы мы видели вещи заранее, it would be no problem. не было бы проблем. Only God is able to see things ahead. Только Бог видит вещи In заранее. the first day when He created the things, He already knew what He'll be doing in the sixth day. Даже в первый день, когда Он сотворил вещи, Он уже знал, что будет в шестом дне творить. But it's God. We cannot do that. Но это Бог, а мы этого не можем делать. Trust God in a day where you are И today. мы должны доверять Богу в том дне, где мы сейчас есть. If He is God of today, He is God of tomorrow Если for Он you. Бог сегодняшнего дня, Он Бог завтрашнего дня. He will take care of your retirement. Он позаботится о вашем пенсии He вашей. will bring your kids back to Он Himself. принесет своих детей обратно к себе He will самому. establish your ministry. Он установит ваше служение, But you have to trust Him. но ты ему должен доверять. And in the meantime, А в это время we always have things to do. у нас есть вещи, которые мы должны заняться. Do them with joy. Делайте их с радостью. Don't quit your family. Не сдавайтесь на своей семье. Don't quit your church. Не оставляйте свою церковь. Do everything that you can. Делайте все, что вы можете. Because that will develop the gifts and the talents and abilities that are necessary for your life. Потому что это разовьет ваши таланты, ваши возможности для того служения, которое Бог приготовил вас. Just like in the life of Joseph. Так же, как и в жизни Иосифа. He needed to learn the Egyptian language. Ему нужно было научиться египетскому языку, например. For many years I've been trying to preach and read in English. Я очень много лет стараюсь проповедовать и читать It по-английски. takes long time to learn things. И очень долго занимает время, чтобы научиться. When his brothers came to him, he didn't even speak in Hebrew to them. Когда его братья пришли к нему, он не говорил с ними по-еврейски. He spoke through the interpreter. Он говорил через переводчика. That is ability. Это возможность. Yes, we might be ready in our mind, Может быть, в нашем разуме мы готовы, but it takes time for the abilities. но берет время, чтобы выработать эти способности. I want to pray with you today Я хочу с вами молиться сегодня, that every daily situations that we're faced with today, чтобы те ситуации, с которыми мы встречаемся каждый день, your health, your marriage, your ваше finances, здоровье, ваши финансы, ваш брак, your children, ваши дети, that God will give you wisdom, чтобы Бог дал вам мудрость, that you will be able to see,
чтобы вы могли видеть, Because we have a Spirit of God. потому что в нас Дух Бога. And if we have a peace of God in our И heart, если мир Божий в наших сердцах, we actually can see what God is doing in мы our можем life. на самом деле видеть, что